Penting, yes, penting of course. Tapi bila dan bagaimana tu yang lebih penting. Okay, just put in your mind at the back of your head, penting untuk tahu ilmu secara keseluruhan, penting untuk tahu agama secara keseluruhan, penting untuk mengetahui kenapa ia disyariatkan sebegitu, kenapa dihukum sebegitu. Penting sangat. Tetapi by the same time, even para ulama, they actually give guidelines. How do you start with it? Okay, how do you actually start exploring this ilmu? For me personally, I would advise, because from my experience, kuasai fiqh Imam Syafi'i first. Okay, because kirakan we are living in a majority Syafi'i country. Okay, so kuasai fiqh Syafi'i first, and kalau dah kuat, you explore other mazhab. When I say kuasai, it doesn't mean that you tak boleh baca buku imam-imam lain. Boleh, of course boleh, tapi lebih bacakan buku Syafi'i first. Okay, why? Because the things that we want to implement, the things that we want to hold on to, kita kena kuatkan dululah. And there will come a point where when you get confused, okay? And when confusion comes, it's not something yang bad, it's not something negative. As a tulabul ilm, you akan get confused, and for me, it can confuse yang lead you to stop studying, and confuse that lead you to confuse other people. Okay, that's negative. Okay, but when confused that leads you to actually fikir lebih mendalam, confused that leads you to actually gerakkan minda untuk fikir, that is something good. So mulakan dengan kuatkan ilmu dalam fiqh Syafi'i, because fiqh Syafi'i itu sendiri beratus-ratus buku tau. Beratus-ratus buku yang ada, yang even dalam Syafi'i itu sendiri, okay, fiqh Syafi'i itu sendiri ada berbeza pendapat. Cuma there's a difference between berbeza pendapat dengan pendapat mu'tabar. Jadi pendapat mu'tabar, okay, mu'tabarah, kirakan ara' mu'tabarah dalam fiqh Syafi'i itu ada, itu yang kita ikut, because dia macam kirakan dalam fiqh Syafi'i itu sendiri ada ijma' dekat situ. Okay, ada kirakan diambil that sebagai the paling rajih. Tapi dalam fiqh Syafi'i itu sendiri ada slightly different opinions. Okay, kita try belajar tu dulu. But at the same time, if you want to read other books, silakan, tapi just keep in mind that kuatkanlah buku fiqh Syafi'i itu. And apa tu namanya, and after you kuatkan buku fiqh Syafi'i, then slowly my suggestion is to baca buku Imam Hanbali atau Imam Maliki, baru Imam Hanafi. Imam Hanbali would be last, because why? Imam Hanbali is very interesting. For me, I love to read fiqh Imam Hanbali punya buku, because they have many ara'. Even in one hukum, dia ada qaulain atau salasa aqwal. So if you tak baca buku fikir lain, you tak tahu apa tu aqwal yang lain. Kirakan Imam Hanbali is the last one. Okay, is the last one to actually from the four madhab yang mu'tabarah ni, is the last one lah. So he actually collected every ara'. Then from that, ulama-ulama Imam Hanbali kirakan use the ara' also. So they have many pecahan in terms of they have many aqwal. So I think the better one would be ikut timeline lah, Imam Syafi'i, then Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Because Imam Syafi'i also guru-gurunya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Okay, so it's very interesting, and also belajar their life story. Their life story is very, very important to belajar. That's why if you know their life story, if you know their pegangan, if you know what happened to them, you will know why are there such differences in mazhab. Because sometimes even different upbringing or different country that you live in, it can have a big impact on the hukum that you actually ijtihad in. Okay, so for example, kalau you live in Madinah where
hadis-hadis Nabi tu masih dipelihara, hadis-hadis Nabi tu masih fresh, because it's Madinah, bumi Rasulullah SAW. Hadis-hadis Nabi tu susahlah orang nak buat hadis Nabi, macam orang nak, orang nak reka-reka hadis Nabi. Because kalau orang reka je, orang macam, oh, tu tak pernah dengar pun, macam gitu. Okay, tapi macam if you live in a place where banyak hadis-hadis tu direka ataupun banyak orang ijtihad pakai hawa nafsu, you sendiri akan lebih strict. Okay, I won't. And that happens with Imam Abu Hanifah. He is so strict with hadis because dekat kalangan, kirakan ikat kalangan masyarakat where he lives kan, is that banyak hadis tu digunakan ikut hawa nafsu. Okay, so ataupun banyak hadis tu yang tak sahih bagi pendapat dia. So he actually filter out hadis because dia takut sangat hadis yang dia pakai tu adalah hadis yang tak sahih ataupun hadis yang really dhaif yang can actually lead to hukum yang tak kuat. So that is why he is very strict with hadis. Imam Malik pula, he lives in Madinah, right? He lives in Madinah where hadis, that is tempat hadis lah, masya-Allah. And he actually use amal ahli Madinah. Okay, amal ahli Madinah, kirakan apa yang orang Madinah selalu buat, he can make that as hujah because kirakan mutawatir ni is not only macam kirakan dari segala perkataan, it also can daripada segi perbuatan, right? So daripada segi perbuatan, kalau macam orang tu dah selalu buat kan, logically waktu zaman Nabi pun benda tu dibuat jadi kebiasaan. That is where, ini boleh dibuat kerana ramai orang buat dekat Madinah macam gini. Kalau benda tu salah, mesti ada orang dah tegur. So even tempat memainkan peranan penting lah untuk tahu kenapa ulama tu berbeza pendapat. And berbeza pendapat ni pun bukan satu benda yang mazmum, bukan satu benda yang harus dicela. Tapi alhamdulillah many times benda tu adalah rahmat, adalah berkat, because itu kirakan kasih kita flexibility. For example, kita dekat negeri yang banyak air kan, kita orang punya air punya source is banyak. Kalau ambil uduk boleh ikut mazhab Hanafi atau mungkin mazhab Syafi'i, where memang kita kena ambil air dekat air yang mengalir, air yang quite a lot lah. Tapi tempat Afrika yang tak ada banyak air, macam mana? So sebab tu kita dapat banyak tempat Afrika tu ada unsur-unsur ataupun pegangan Imam Malik tu kuat, because antaranya tu pengamalannya tu lebih lebih suitable dengan mazhab Imam Malik because of certain things, because of certain climate and atmosphere. So belajar jugalah background and biografi imam-imam lain. So you can see how much I love fiqh. With one question I can really dah tiba-tiba daripada munakahat jadi usul fiqh. So it's penting, tapi bagaimana dan bila tu yang harus diketahui lah untuk belajar pendapat selain Imam Syafi'i. Okay, it's not urgent. You slowly pelan-pelan take your slow baby steps to know about this. Kuatkan bahasa Arab juga. For me bahasa Arab penting. Banyak sangat orang yang tak faham ataupun tak ada kefahaman fikih because they don't really understand buku fikih itu sendiri. Banyak benda for me my experience in tuition kan ataupun ajar orang, the thing that separates people from actually understanding that thing is just understanding the language. If you don't know the word, you don't really know what the mu'alif atau imam tu nak cakap. So kuatkan bahasa Arab juga. When you understand bahasa Arab really well, half of the buku tu you dah boleh faham insyaAllah. And half tu you perlukan understanding lah about fikir. Tapi half when you read, you know already what the imam is trying to say, what the penulis is trying to say. So kuatkan bahasa Arab.